Benvenuti. Welcome to Italian for Beginners. I'm your Italian teacher Sara, and in today's lesson we learn about the 10 phrases of Italian. I'll post every day a video so you can practice your Italian with me every day. So let's begin. Sono confuso. Sono confuso. I'm confused. Sono confuso for the masculine one and sono confusa for the feminine one. I am confused. Confuso, confused. Next one is sono contento. Sono contento. Again, contento for the masculine one and contenta for the feminine one. I am content. Sono contento. Sono contenta. If you like the video, then please click the like button and comment on this video. Next one is sono preoccupato. I'm worried. Sono preoccupato for the masculine one and sono preoccupata for the feminine one. I'm worried. Preoccupato. Sono preoccupato. And for the feminine one, we use sono preoccupata. Our next phrase is sono annoiato. Sono annoiato. I'm bored. And for the feminine one, sono annoiata. Sono annoiata. Now let's move on to our next phrase. This one is sono agitato. Sono agitato. I'm excited. Sono agitato for the masculine one for the men and sono agitata for the women. I'm excited. Next one is sono calmo. Sono calmo. I'm calm. This one is short. You can remember this today. Sono calmo. I'm calm. Repeat after me if you want. Sono agitato. Sono agitato. Sono calmo. If you like the video, then please click the like button and subscribe to my channel for more helpful and short videos like this. Sono nervoso. Sono nervoso. I'm nervous. Sono nervoso for the men and sono nervosa for the women. I'm nervous. Sono nervoso. Next one is sono curioso. Sono curioso for the masculine and sono curiosa for the feminine one. I'm curious. I'm curious. If you are a new viewer to my channel, then please subscribe it for more helpful and short videos like this. I upload every day a short video so you can practice your Italian with me in short time. This is the most fun and easiest way to learn Italian quickly. Next one is sono allegro. Sono allegro. I'm cheerful. I'm cheerful. Sono allegro for the masculine one and sono allegra for the feminine one. Next one is sono deluso. Sono deluso. I'm disappointed. Sono deluso. I'm disappointed. Sono deluso for the masculine one and sono delusa for the feminine one. I am disappointed. Repeat after me if you want. Sono deluso for the masculine one and sono delusa for the feminine one. If you like the video, then don't forget to subscribe to my channel and like this video. I'll upload every day a short video of 2, 3 or 5 minutes so you can practice your Italian with me every day. If you want to learn Italian faster, you need to practice it in your daily routine every day. Thank you for watching. Ciao, a presto!